Good morning. I want to thank all of you for coming, and I want to particularly thank both Ambassador Brahimi and Minister Lavrov for joining me here today as we prepare for the Geneva II conference later this month. Today, Ambassador Brahimi, Minister Lavrov, and I continued our conversation on the civil war in Syria, where more than 130,000 lives have been lost thus far to the best of people's ability to measure, and millions more have lost their homes and any sense of security. The estimates are there are maybe 8 million people displaced and well more than 2 million refugees. In terms of the path forward, the United States and Russia met bilaterally before we met with Special Representative Lakhdar Brahimi today. And I think it's fair to say that Russia and the United States are in full agreement on a number of points. We are in full agreement that the violence, the death, and the needless suffering in Syria must come to an end. We are in full agreement that the humanitarian crisis is not only affecting millions of Syrian people, but also those in neighboring countries like Turkey, Lebanon, and Jordan. And this dislocation, this disruption is absolutely unacceptable. We are in full agreement that the resolution to this conflict must be peaceful, that there isn't a military solution. And we are in full agreement that we need to make our best efforts from the moment that we announced this last spring in Moscow through now. We must continue our best efforts in order to try to bring the parties to Geneva and forge forward. For all of the reasons I've just cited, we are in full agreement that we have to do all we can in order to begin the process in Geneva. A process that we all understand will be difficult and will take some time. But we must begin, and we must begin now. In the days leading up to the dialogue that will begin in Montreux, Switzerland, the United States will continue to consult very closely with our international partners, including Ambassador Brahimi and our Russian counterparts. And we will also keep in very close contact with the Syrian coalition. I will be meeting later today with President A.J.Arbay and with other ministers here in Paris. While the United States believes that the only precondition for participating in Geneva II conference should be support for the Geneva I communique, it is hard to see how a regime that does not have within its hands the ability to improve the situation on the ground, improve the climate, could participate in a sense with the good faith that people are looking for in this situation. There should be no further delay, in our judgment, in ending the aerial bombardment of children, civilians, and the use of starvation as a weapon of war. We believe that the basic disregard for human rights and human dignity that we are witnessing in the area needs to come to an end. I've discussed with Minister Lavrov the ways that we can work together to try to ensure, and by the way, there are on both sides abuses, and I want to be clear, this is not one-sided. We are reading accounts of some of the extremists on the opposition side engaging against each other and engaging in atrocities against each other. And it is that widespread violence that is motivating all of us here to believe in the urgency of trying to bring this to a close. There is no question but that the ultimate path in order to end the bloodshed and the suffering and the brutality and instability is through the kind of negotiated settlement that we are trying to reach through
the implementation of the Geneva Communique. Bringing the two sides together in order to begin these conversations is absolutely critical. And I think Minister Lavrov and I both understand that the United States and Russia need to use the good offices of our countries and our relationships in order to encourage the parties, all of the interested players, to come to the table in order to engage in this dialogue. And we have both agreed today that we will exercise our best efforts in order to do that. It's our hope that in the face-to-face meeting of the regime and the opposition will be the beginning of the end to this unspeakable conflict. Russia and the United States also agree that it is the parties in the end who must come to a conclusion. We are not standing here proclaiming or suggesting some kind of Russian-American outcome that will be imposed on anybody. This is something the parties are going to have to negotiate on. But we will use every effort at our disposal to use our offices, our good offices, in an effort to try to encourage the parties to come to that kind of conclusion. Ultimately, it's up to the Syrian people themselves to decide the future and the political path forward. The international community has an all-important role to play in pressing for that agreement, and the leadership of the United Nations and Russia, together with our good efforts, are going to be critical to that effort. Now, let me just say a couple quick things. Today, we discussed a number of things that we think could help set the stage for success in Geneva, and success is defined by a good beginning. It is not defined in the beginning by a final outcome. That is going to take some time, and we acknowledge that. But we talked today about the possibility of trying to encourage a ceasefire, maybe a localized ceasefire, beginning with Aleppo. And both of us have agreed to try to work to see if that could be achieved. The opposition has already agreed that if the Assad regime were willing to declare that, they would live up to it, and they're prepared to do that. We also discussed the possibility of prisoner exchanges, and we have discussed that with the opposition. The opposition has declared that they are prepared to put together lists. They are prepared to entertain such an exchange. And finally, we discussed the all-important issue of humanitarian access. I'm pleased to say that Foreign Minister Lavrov indicated that he's had some conversations with the regime, that the regime may be prepared to open up a number of areas, specifically East Ghouta, which we have been pushing for some period of time, and it may be possible for convoys now to be able to access. The proof will be in the pudding, as we say. The proof will be in the actions that may or may not be taken in the days ahead. But this news of a possibility is welcome, and we look forward to working with our Russian counterparts in an effort to try to follow through on it. The anguish of the Syrian people demands action. Our global responsibilities, which we accept, demand action. Our conscience, collectively, demands action. So it is imperative for all of us that we try to push towards the peace and stability that the people of Syria long for and deserve, and the stability that the region, all of those countries affected most adversely, Jordan, Lebanon, Turkey, and others, they also need to find stability and peace in this process. It's time for the Syrian people to be able to chart a future for themselves where all Syrians have a say and a stake in their nation's success. And we believe that we can help them start to walk down that path with our actions today, but most importantly, with what can begin in Montreux and move to Geneva. Foreign Minister Lavrov. Спасибо. Уважаемые дамы и господа,
Уважаемые дамы и господа, мы действительно провели очень конструктивные переговоры. Сначала двусторонние с государственным секретарем Дж.Керри и его делегацией, а затем с участием специального представителя по Сирии Л.Брахими. В центре наших дискуссий, как вы понимаете, были вопросы, связанные с подготовкой к Женеве-2. Генеральный секретарь уже разослал приглашение, и правительство Сирии ответило согласием и сообщило состав своей делегации, в которой, кстати, входят 2 женщины. И сейчас мы озабочены той задержкой, которая пока происходит с соответствующими шагами со стороны оппозиции. Я вчера встречался с делегацией национальной коалиции во главе с А.Джарбой. Мы обозначили нашу озабоченность и призвали национальную коалицию как можно скорее определить свое отношение и сотрудничать с другими оппозиционными группами, чтобы делегация от тех, кто противостоит режиму, была по-настоящему представительной, как того и требует Женевское коммюнике 30 июня прошлого года. Мы согласились и с Керри, и с Л.Брахими по нескольким очень важным вопросам сегодня. Во-первых, мы твердо выступаем за то, чтобы, как это и было объявлено, Женева-2 была созвана 22 января. У нас есть информация от Л.Брахими по всем тем организационным вопросам, которые сейчас Организация Объединенных Наций решает. Мы приветствуем эту работу и, еще раз говорю, мы твердо стоим за открытие Женевской конференции Женевы-2 22 января. Во-вторых, у нас есть общая позиция, и мы ее подтвердили сегодня, о том, что Женева-2 должна быть посвящена полному выполнению Женевского коммюнике 30 июня прошлого года. Это, между прочим, предполагает и решение вопросов об обмене пленными, и решение вопросов об объявлении прекращения огня, и решение задач по доставке гуманитарной помощи нуждающемуся населению. Но мы не хотим, как уже сказал Джон, откладывать решение этих острейших проблем на саму конференцию. И то, что можно сделать до ее начала, мы будем делать. Мы будем стараться посылать сигналы всем сирийским сторонам коллективно о необходимости хотя бы локальных договоренностей о прекращении огня, о необходимости рассмотреть те списки, которыми стороны обмениваются в отношении военнопленных и просто пленных, исключая гражданских лиц прежде всего. И мы работаем над тем, чтобы расширить возможности для гуманитарного доступа в те районы, которые сейчас заблокированы. Причем заблокированы как правительством, так и оппозицией. И здесь у нас с нашими американскими коллегами есть взаимопонимание о том, чтобы действовать параллельно. Правительство объявило о своей готовности доставить гуманитарные конвои уже сегодня в Ярмук и Барзу и о готовности согласовать совместно с оппозиционными группами и при поддержке России, США и при поддержке Международного Красного Креста доставку гуманитарной помощи в районы Восточной Гуты и ряд других пригородов Дамаска. Мы ожидаем таких же жестов со стороны оппозиции в отношении тех частей Сирии, которые пока заблокированы отрядами, противостоящими режиму. Мы будем всем этим заниматься. Еще раз подчеркну, это не предварительные условия, и у нас здесь тоже есть общее понимание. Это не предварительные условия созыва конференции. Это шаги, которые помогут облегчить страдания мирных жителей, и мы хотим этому всячески способствовать и будем скоординированно работать с правительством и с оппозицией. Мы также сегодня вспомнили, в общем-то об этом не забывали, об этом трудно забыть, о том, что было решено лидерами группы 8 в Лохерне в июне этого года. В итоговой декларации с саммита «Восьмерки» записан прямой призыв к правительству и оппозиции о том, чтобы на конференции в Женеве правительство и его оппоненты договорились об объединении усилий в борьбе против террористов, которые наводнили Сирию. Я убежден, что без этой темы Женевская конференция едва ли может достичь своих результатов, и
отрадно, что не только правительство, но и оппозиция, как мне вчера подтвердил А.Джарбой, прекрасно это понимает, и оппозиция тоже обеспокоена засильем террористов в целом ряде районов сирийского государства. Ну и, наконец, помимо задачи обеспечить как можно скорее позитивный ответ от оппозиции на приглашение принять участие в Женеве-2 и обеспечить представительный характер оппозиционной делегации, не менее важна задача обеспечить представительный характер внешних участников, тех государств, которые будут приглашены на конференцию. И здесь для нас абсолютно очевидна необходимость участия в Женеве-2 таких стран, как Иран и Саудовская Аравия. Мы надеемся, что в конечном итоге генеральный секретарь, а именно он рассылает приглашение на конференцию, направит приглашение всем тем, от кого зависит реальное развитие ситуации. Так что я удовлетворен сегодняшними нашими переговорами. Думаю, что в оставшиеся совсем немного дней до 22 января мы продолжим рабочие контакты и сделаем все, чтобы начать процесс, как сказал Джон, это не будет одноразовым мероприятием, это будет процесс непростой, сложный, он займет какое-то время. Будем делать все, чтобы обеспечить главное – прямой диалог самих сирийцев с выходом на общее согласие о том, каким они хотят видеть свое государство. Ну и мы все будем этому, конечно же, всячески помогать и способствовать. Спасибо. Mr. Special Representative, thank you. I'm very grateful to you, Secretary of State, and to you, Minister Lavrov, for inviting me to this meeting and for the very useful exchange of views that we have had before moving to this press conference. I think that I was pleased to inform you of the preparations that are taking place for the meeting in Montreux on the 22nd of January, and then the preparations also for the direct negotiations between the government and the opposition in Syria, with facilitation by us in the United Nations in Geneva as of the 24th. We are extremely grateful to you for the effort your two countries, together with many other countries, are deploying now to prepare the best possible atmosphere for the conference to take place in Montreux and for the negotiations to start in Geneva on the 24th. In particular, the Secretary General has been calling for some humanitarian unilateral actions to be taken by the government in particular, but also by the opposition, concerning prisoner exchange, humanitarian access, and also ceasefire as wide as possible, but even local ceasefires will be welcome. So we are looking forward to what can be done in all these three areas before the conference takes place, and also immediately after the conference takes place. I hope that these confidence-building measures will also contribute to create the necessary atmosphere for these negotiations to succeed. We heard today that some aid is going into the Al Yarmouk Palestinian refugee camp near Damascus. We also were happy to hear of negotiations that have taken place directly between the government and some armed groups around Damascus. This shows that a lot can be done to alleviate the terrible sufferings that have been inflicted on the Syrian people. And we hope that this is a beginning that will be built on before, in the coming few days, before Geneva, during Geneva, and that after Geneva, as you said, Secretary of State, the Syrian people can take their fate into their own hands and start
building what I call the new Syria that has to be built by them and by none other. But I think that the Syrians recognize that the seriousness of the crisis they have been going through in these 3 years is such that they need a lot of help from outside, from countries like the United States and Russia, the P5, and their neighbors. I think it's high time that their neighbors show what is necessary, the will, the imagination, the creativity to help Syria solve its problems, because if Syria continues any longer in this crisis, that crisis is going to affect them. It is already affecting both of them, as we have seen in Lebanon and Iraq. So we are now looking forward to this conference on the 22nd with all the countries that are going to be there, whose role will be essentially to encourage the Syrians to start these negotiations on the basis of the communique of Geneva 1 of the 30th of June. And once again, I thank you, Secretary of State and Minister Lavrov, for this opportunity you have given me of joining you to discuss the preparation of Geneva. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ambassador. I think we're open for questions. The first question will be from Karen DeYoung of the Washington Post. Thank you. First to Ambassador Brahimi, you said that you would welcome Iran's participation in the Geneva II talks, but that the United States did not agree, and Mr. Lavrov has just asked for Iranian participation. The United States says that you are the host and that it's a UN decision. If you believe it would be helpful, why don't you invite them? And secondly, to Foreign Minister Lavrov and Secretary Kerry, you've spoken about confidence-building steps. To Foreign Minister Lavrov, your country has a bitter experience with siege and starvation. You just spoke about lifting the siege of East Ghouta and other places. Can you tell us anything more about your conversations with the Syrian government, and do you think there should be consequences for a failure to allow such access? And to Secretary Kerry, again, could you talk about whether there should be consequences for failure to allow access for humanitarian aid? And separately, since opposition fighters are divided among themselves into warring factions, how could you guarantee that the rebels would honor any ceasefire? I think your last sentence was the answer to all 3 questions. You were the first. It is true that the Secretary General of the United Nations and I with him have been saying that Iran is a very important country in the region, and that they have to be present in a conference like this. And it is true also that it is the Secretary General who has sent the invitations to Geneva II. But I think the agreement has been that the decision will be taken by consensus between the initiating states, which are of this conference, which are Russia and the United States, and the host of the conference and the convener of the conference, which is the United Nations. Discussions are still continuing between the 3 countries, and we hope that before we are over, the right decision will be taken. Thanks. Как всегда, ООН ушла от ответственности и свалила ответственность на Соединенные Штаты и Россию. Но я надеюсь, что генеральный секретарь примет правильное решение. В конце концов, нельзя быть под воздействием идеологических соображений до такой степени, чтобы это вредило интересам дела. С Ираном идут переговоры по иранской ядерной программе. С Ираном Соединенные Штаты вели переговоры, когда это было нужно во время пребывания войск американских в Ираке, в Афганистане, и никто тогда
ни по поводу какой-либо идеологии никаких проблем не испытывал. Я убежден, что сирийский кризис не менее важная проблема, чем иранская ядерная программа, и все те, кто так или иначе влияет на ситуацию, а такие страны, как Иран и Саудовская Аравия, реально влияют на нее, должны быть приглашены. Отвечая на вопрос, который вы задали мне по поводу гуманитарного доступа, вы сами сказали, что в Сирии много группировок, там нет четкого фронта, если можно так выразиться, между правительственными силами и силами оппозиции. Оппозиция раздроблена, там есть и немало, и их становится все больше, террористов. Действует Джабхат ан-Нусра, действует исламское государство Ирака и Леванта, Исламский фронт, недавно созданное образование, причем боевики из всех этих структур регулярно перетекают из одной в другую, в зависимости от того, кто больше платит, как я понимаю. Там очень много иностранных наемников, джихадистов. Устав Исламского фронта, кстати, я посмотрел этот документ, он прямо призывает иностранных джихадистов приезжать в Сирию и вступать в ряды Исламского фронта, поэтому нам кажется, попытки представить эту структуру как противовес экстремистам, по-моему, они не очень оправданы. И идеологически мы не видим больших различий между всеми этими организациями. Поэтому, безусловно, когда мы говорим о желательности хотя бы локальных прекращений огня, о желательности большего прогресса в разблокировании различных населенных пунктов для доставки гуманитарной помощи, конечно, приходится принимать все эти факторы во внимание. До недавнего времени в Алеппо со стороны противников режима воевали и свободная сирийская армия, и исламское государство Ирака и Леванта. По последним сообщениям, это исламское государство Ирака и Леванта сейчас там ослабило свои позиции. Все это должно быть принято во внимание, потому что мы не хотим, чтобы было объявлено перемирие, которым воспользовались бы террористические структуры. Это будет противоречить интересам всех нас. Поэтому и при решении вопросов о прекращении огня и доставке гуманитарной помощи все это нужно принимать во внимание. Безопасность. Сейчас у нас уже есть примеры, когда без даже подталкивания извне есть договоренности, которые были достигнуты, скажем, в районе Маадами, где правительство и противоборствующие ему силы договорились о замирении для того, чтобы была доставлена гуманитарная помощь. Сегодня правительство сообщило, что оно будет обеспечивать доставку гуманитарного конвоя в Ярмук, в лагерь палестинских беженцев. Несколько дней назад такая попытка уже предпринималась. Ее сорвали боевики, которые заблокировали проход гуманитарного конвоя. И правительство также будет дополнительно доставлять сегодня, обеспечивать доставку гуманитарной помощи, как нам сообщили, еще в один район. И готово договариваться, как я уже сказал, об операции Международного комитета Красного Креста при содействии США и России, операции по доставке гуманитарной помощи в район Восточной Гуты и в ряд других пригородов Дамаска. Насчет тех последствий, которые должны последовать, если помощь не будет доставлена, я думаю, что нам сейчас главное обеспечивать удовлетворение нужд страдающего населения, а не пытаться опять размахивать дубиной и кому-то грозить, тем более, что непонятно, кому грозить. Доставку гуманитарной помощи прежде всего срывают боевики. Кстати, на их счету 32 жизни гуманитарных сотрудников международных организаций. Это известные факты. Так что я бы все-таки сейчас предпочел концентрироваться на позитивной повестке дня, а угрозы, санкции, ультиматумы, мы это все уже проходили, они до добра не доводят нигде, где они применялись. What Sergei has just described is precisely why it is so urgent to be able to end this conflict and for countries to come together in a responsible way. And frankly, it calls on Iran to be a responsible actor. Foreign Minister Lavrov is absolutely correct. There are these various groups.
some of them completely unacceptable to the other oppositionists who are more moderate and who are supported by some of us, both in the region and in the West. The fact is that groups like ISIL, the Islamic State of Iraq and the Levant, al-Nusra, al-Qaeda, are terrorist organizations, and they've been labeled as terrorist organizations. And their behavior is completely unacceptable, and they are one of the concerns that we share with Russia and with others in the region. And those terrorists greatly complicate this equation. It's one of the reasons why Geneva Conference is so imperative as an effort to try to resolve this in a political way, with a political solution, because there isn't a military solution. And if disorder is allowed to continue to grow, it is extremists who will benefit, and it's all the people who want a peaceful solution and stability who will lose. And that includes Russia, the United States, and others in the region. That's why it is so compelling for us to move now while we can, while there are still institutions of the state of Syria, to hold those institutions together and try to find this peaceful solution. But let me be crystal clear about something. Iran is currently a major actor with respect to adverse consequences in Syria. Iran is supporting another terrorist-designated organization called Hezbollah. And they are supporting Hezbollah to come out of Lebanon, across the border, into Syria, and to be a fundamental, basic fighter. No other country, no other nation has its people on the ground fighting in the way that they are and that they are supporting. So this is a fundamental contest with respect to what has to be resolved in Geneva. Now I want to make one other thing very, very clear. Iran's participation or non-participation is not a question of ideology. It is a question of practicality and common sense. Lakhdar Brahimi stood here a moment ago and said this conference is for the purpose of putting in place the Geneva I communique. Minister Lavrov confirmed that's why we're here. We've confirmed that's why we're here. We agree on that. But Iran has yet to state whether or not it supports implementing the Geneva I communique, which calls for nothing more than the mutual consent of the parties to a transitional governing process to make peace. Iran, we would welcome Iran's participation if Iran is coming to participate for the purposes of the conference. That is not a matter of ideology. That is a matter of practicality and common sense. If they're going to participate in order to further the goals of the conference, they would be welcome. And we've asked them several times to simply state their support for the concept of mutual consent with respect to the outcome of this conference. So there's a simple road ahead, and we would welcome that road. And we ask Iran, I invite Iran today to join the community of nations, the 30 nations that are already prepared to come, and be a constructive partner for peace. That's the invitation. Now, with respect to the question asked by Karen about a ceasefire, it's complicated. Of course it's complicated. But the opposition, the moderate opposition, has agreed they will enforce a ceasefire. They will adhere to a ceasefire. And there are very few of the other groups in a place like Aleppo right now. So we believe that you could actually achieve a step forward that would provide an ability to be able to build on it. You have to build these confidence-building measures. And frankly, you have to begin a process that will begin to isolate the bad actors. It's not going to happen overnight. It's going to take time. And ultimately, if they insist on their extremist approach, it may even take confrontation.
Our hope would be that that confrontation would be the consequence of a peaceful resolution, a peaceful outcome in Syria that provides a government that all of us could support. And when we do support it, that will give us the ability to be able to deal with those extremists who lie outside entirely of any process of rule of law, any process of decency, any process that actually seeks a legitimate solution decided not by them and their guns and their weapons and their terror and their intimidation, but decided by all the people of Syria through a legitimate process. That's what's at stake here, and that's what we're fighting for together to achieve through the Geneva process. Завершающий вопрос, радиостанция «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов. Спасибо большое. Простите мою непонятливость, господин Брахими. Правильно ли я понял, что Ирану уже направлено приглашение на участие в конференции? И если да, правильно ли я понял, что тем не менее это приглашение требует подтверждения от России и Соединенных Штатов Америки и не является окончательным? Во всяком случае, это так прозвучало. Я хотел бы, чтобы вы это нам пояснили. Господин госсекретарь Керри, вы сказали, что приглашение Ирана должно быть прагматичным, и что это прагматичное решение. Что еще должен сделать Иран, скажите нам, пожалуйста, чтобы Соединенные Штаты Америки подтвердили это приглашение, конкретно и прагматично? Или просто господин Рухани должен сказать, да, мы едем и welcome? И мой последний вопрос, все-таки очень приятно, что вы стоите, господин госсекретарь, под российским флагом, а министр Лавров под американским флагом. В этой связи вопрос. Вы сегодня сделали подарок господину Лаврову, подарили ему картошку из Айдаха. Какой высокий смысл символически имеет этот подарок, что он означает, и как вы будете применять этот подарок в иранском урегулировании, Сергей Викторович? Спасибо. Well, he told me he's not going to make vodka. He's going to eat them, I think. Look, let me just say on Iran. In Poland, they make vodka from potatoes, I know this. But that's in Poland. Do you want? We used to do this in the Soviet Union, now we try to do it from wheat. Sorry, go ahead. Yeah, on Iran, yes, you are right. As I said, there are two initiating states and a convener. And we have been working together from the day John Kerry and Sergei Lavrov on the 7th of May in Moscow called for this conference to convene. And that discussion is still going on. We have still a few days. And definitely, we need an agreement, all three of us, on who is going to be invited or who is not going to be invited to the conference. Let me just say very quickly on Iran. I think I answered the question before, where I said Iran needs to let the UN know and let us know that it's coming in furtherance of the goals of the Geneva I, just like the rest of us are. Just tell us that they support the idea of a mutual consent being the guideline for a transition government so that we can resolve this crisis. That's the purpose of the Geneva I communique. And we would hope Iran would be willing to do that and be constructive in this, because obviously a country that has IRGC personnel on the ground training in the country, a country that is supporting this other organization, Hezbollah, a country that has had a long-term relationship with Assad and with Syria, has a huge ability to be able to have an impact if they want to have the right impact. And the right impact, it has been decided by many nations, is to implement the Geneva I communique. With respect to the potatoes, I really want to clarify, there's no hidden meaning, there's no metaphor, there's no symbolic anything. We were having a good conversation in the course of the Christmas break over the subject of Idaho, which is where I was at the time, and he recalled the Idaho potatoes as being something that he knew of,
And so I thought I would surprise him and bring him some good Idaho potatoes. And that's the full symbol of the whole thing. Еще раз два слова про Иран. Я не отказываюсь от своих слов. Я убежден, что именно прагматизм и практичность, о которых говорил Джон, требуют приглашения Ирана. В конце концов, в приглашении сказано, что конференция созывается для выполнения Женевского коммюнике, поэтому согласие на приглашение означает именно удовлетворение того условия, которое Джон выдвигает. Между прочим, если бы тот же критерий, а именно необходимость публично в одиночку заявить «я полностью разделяю цели Женевского коммюнике», был применен к другим приглашенным, я далеко не уверен, что все бы смогли это сделать. Среди приглашенных есть страны, которые, не будем показывать пальцем, но которые не хотят, чтобы Женева-2 увенчалась успехом, и которые переживают по поводу того, что не состоялись удары по Сирии. Еще раз говорю, я целиком согласен с необходимостью быть прагматиками, но в данном случае, по-моему, прагматизм как раз диктует не изоляцию, а вовлечение. И что касается картошки, the specific potato which John handed to me has the shape which makes it possible to insert potato in the carrot and stick expression. So it could be used differently. Thank you. Thank you all.